Yes. Yes. Good afternoon, students. Welcome to Srimati Pushpa Shamnur Mahalingappa Pre-University College, Department of Chemistry. Today, we will discuss about the objectives of chemistry learning. Why we need to study the chemistry, what is chemistry, what are the importance of the chemistry, and what about the syllabus that is included in first PUC and second PUC chemistry subject, and what about the pattern of the question paper in board exam point of view and competitive exam point of view. Is it clear? I will not start the chapter. I wish to introduce you the first PUC bridge course. First PUC bridge course. Now what is bridge course? See the students, you came from either state board, Karnataka, or different other state boards, or CBSE, or ICSE, or any other board to first PUC program, that is to Karnataka board PUC program. Whereas the knowledge that you gained either in state board syllabus or CBSE syllabus or ICSE syllabus, your teacher they taught in different depth. Therefore, here I wish to synchronize the concepts of chemistry what you studied in earlier classes, either 8th or 9th and 10th standard levels. And some gap is there between the first PUC chemistry or second PUC chemistry with your school level chemistry. And I wish to concentrate on the clarity of the subject. Is it clear? Now, what is chemistry? Why we need to learn the chemistry? Or what is the objective of the chemistry? Or what is the importance of the chemistry in our daily life? Now, chemistry, actually for most of the students, it seems to be tough or seems to be easy or very simple. Most of the students are facing problems in writing the chemical equations or balancing the chemical equations or learning the concepts or memorizing the concepts. Only the students will learn, but they will not understand. For example, in your school level, you studied little bit about Boyle's law, Charles' law, Avogadro's law, Dalton's law. These in physical concept that you studied, but no one of the students they question to the teachers why I need to study the Boyle's law. What is the importance of the Boyle's law? Why I need to study the Charles' law? What is the importance of the Charles' law? Is any applications are there in these laws to our daily life? No one of the students they are bothering about this. That is why it seems to be little bit tough. They will by heart it. Chemistry, most of the students they will learn by means of by hearting method, by simply memorizing methods. When at the time of the exam, little bit confusion either in definitions or in statements or in the mathematical forms of the law or writing the equations or balancing the chemical equations or physical constants, numericals and the formulas, especially in organic chemistry where the structure of the molecules and the importance of the molecules, you are facing lot of problems. That is why for some students it is allergy. But keep it in your mind,
chemistry is easier than history if you know about the fundamentals of chemistry. When you learn the fundamentals of chemistry, what is the fundamental? See, in first PUC and second PUC syllabus, the flow is there. Where is the structure of an atom? Periodic table, chemical bonding. In these three chapters, if you have the hold, then chemistry seems to be simple. And units and dimensions, then physical chemistry is so simple. If you have the knowledge about the IUPAC nomenclature and classification of the organic compounds, then organic chemistry seems to be easy. One more branch is there, analytical chemistry branch. Then we will discuss later. Physical chemistry, inorganic chemistry, organic chemistry, extension to the biochemistry, and analytical or practical chemistry. Now, what are the various branches of the chemistry? Now, why I need to study the chemistry? For example, what about the food molecules that you are using? Usually they consist of, your breakfast consist of, your meal consist of carbohydrates, proteins and lipid molecules. When you come across the carbohydrates, they are the hydrates of the carbon, they contains the glucose units are the fundamental. After the hydrolysis of the food molecules, carbohydrate parts that gives rise to the glucose molecules, especially most precise alpha D glucose molecules. Whereas the protein molecules, upon hydrolysis reaction during digestion, they gives rise to alpha amino acid molecules that already you studied. Whereas the lipids, they undergoes hydrolysis reaction that gives rise to the fatty acid molecules, alpha D glucose units, amino acids, fatty acid molecules. These are the energy sources in human beings. Therefore, without food, we have no energy source. What about these food molecules? These are chemical compounds. Alpha D glucose molecule is a chemical compound. Amino acid molecule is a chemical compound. Fatty acid molecule is a chemical compound. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನೋಡಿ, ಆಹಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು, ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಟಿ ಆಮ್ಲಗಳು. ಇವುಗಳು ಸಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳು, ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ reaction during respiration, gives energy. Without food or without chemical compound, no energies. The energy is used for muscular activities, cell synthesis and other metabolic activities. The extra energy is stored in mitochondria in the form of adenosine triphosphate. During starvation, when energy is required, these ATP molecules undergoes hydrolysis reaction. Again, they gives rise to energy. That is why these food molecules serves as energy. Indirectly speaking, chemical compounds, they serve as energy in human beings. Is it clear? That is the importance of the chemistry. One more is shelter. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಮರದ ಸಾಮಾನುಗಳು ಬೇಕು. ವುಡ್. ವಾಟ್ ಇನ್ ಬೈ ವುಡ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೈಬರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಫೈಬರ್? ಅಗೇನ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. See, finally it seems to be our chemistry. Therefore, shelter, it provides energy, it provides shelter. And also the medicines, whether occurs naturally or synthetically.
Synthetically, we can synthesize so many chemical molecules in our laboratory, whereas most of the molecules they act as a pharmaceutical medicines or drugs. For example, paracetamol, you are calling that as a paracetamol, which has the ability to reduce the body temperature during high fever, whereas antipyretic drugs or some of the analgesic drugs, whereas these molecules are nothing but chemical compounds. Most of the medicines are injections or tablets, they are chemical compounds. Whereas vitamins like vitamin C, that is a chemical compound. You know that the immunity producing molecules, vitamin C and D3 and that of the zinc, these are nothing but our chemical molecules. Therefore, they act as they serve as energy, they act as a drugs or chemical compounds are nothing but the drugs, pharmaceutical molecules, and in shelter. What about your notebooks and textbooks, or ink, or pencil, or school bag, or water bottle, whatever it may be? See the structure of these molecules. Your notebook consists of paper, your textbook consists of paper. What is paper? Paper is nothing but the network of the fibers. What about these fiber molecules? They are naturally occurring plant molecules. In some cases, they are synthetically synthesized the polymer molecules. Either synthetic molecules or natural molecules. These are fiber molecules. Therefore, all textile, your school uniform or textile materials, they are fiber materials. Where these fiber materials are either by means of plant sources or plant extracts, or by means of synthetically we can synthesize in our laboratory by using our byproduct of the petrochemical industries. Very important. Now we are living in the era of polymers. Now what about the polymers? Either naturally occurring polymers or synthetically we can synthesize it in our laboratory. Naturally occurring polymers like silk or wool or cellulose material or cotton, whereas synthetically we prepare like polyvinyl chloride or polyurethane or nylon 66 or nylon 610, or synthetic rubbers like Bunay's rubber or natural rubber by means of the rubber tree, whereas your vehicle we are using tires and tubes, they are by means of our chemical compounds. These are synthetically or naturally occurring polymer molecules. Now we are using in computer age, whereas the computer they require chips, computer chips. The computer chips are manufactured by means of the silicon. What is this silicon? It is our chemical species, chemical substance. Whereas without silicon, we have no this silicon chips. Without silicon chips, we are unable to run the software industries, IT and BT industries. What about come to the agriculture field? What about your fertilizers, urea, calcium ammonium nitrate or ammonium sulfate? They are nitrogenous fertilizers. Phosphorus containing fertilizers are there. And these some of the pesticides or insecticides, they are chemical compounds. Therefore, fertilizer is a chemical compound,
Insecticide is a chemical compound, pesticide is a chemical compound, and IT industries that depends upon chemistry indirectly. When you come to the any area, either agriculture field or pharmaceutical field or polymer field or energy sources like petrochemical industries, what about this starting from this methane, your LPG gas, which is energy source, considers a domestic fuel that is consist of this methane gas. That is energy source, it's a chemical compound. Therefore, LPG consists of chemical compounds like methane, ethane, and so on. Whereas the tar, dumper, that is a chemical compound. It consists of higher hydrocarbons. Therefore, in any one of the area, we can have. Nowadays, we have nanotechnology. That is, nano means 10 to the power of minus 9 meters. Nowadays, nanomedicines are available. That is very particular with our chemical molecules. And out of paints or varnishes, they are chemical compounds. Therefore, when you move to the any field, starting from that of the agriculture field to the IT/BT industries, then in any one of the way, we are using chemical compounds directly or indirectly. What about the ink, which is nothing but the dye, organic compound? That is a chemical compound. Therefore, chemistry is everywhere. Without chemistry, we can't lead our life. Therefore, chemistry is so important in nowadays. That is why we need to learn chemistry. What about the small example, that is a matchbox? It consists of the phosphorus. Even water, which is the liquid water, that is a chemical compound. Ice is a chemical compound. Water vapor is a chemical compound. Whereas pharmaceutical industries, they are using good solvent as alcohol, which is a chemical compound. Therefore, chemistry is so important nowadays in our modern life. Is it clear? That is the so and so that the importance of our chemistry. Whereas you come to the metallurgy also, we have iron, which is considered as a king of metal, and copper, zinc, aluminium, or alloys like bronze or brass or gunmetal or bell metal. These are chemical compounds. The elements are the alloy systems. What about the glass? That is a chemical compound. Whereas the electroplating industries, watch and dial industries, they are using some corrosion resistant materials like nickel plating, chromium plating. This is application of our chemistry. Therefore, ancient times, chemistry is not a new one. Ancient times, they are using this chemistry. For example, you know about the bells in temple, ornaments, whereas the Gupta's period is considered as a golden age, whereas they have knowledge about the extraction of the gold. They are using swords, but that is made up of this iron or steel. They have the knowledge for the extraction of the iron. See, they are using silver and gold, means they have knowledge of extraction of the silver, knowledge of the extraction of the gold. Alchemy. That is the word that are using in metallurgical industries. Therefore, the chemistry is so important in nowadays. From morning to evening, it is very important in every aspect. That I mentioned, Boyle's law, very simple Boyle's law. See, sir, I have forgotten the Boyle's law statement. I have forgotten how to remember the mathematical form of the Boyle's law. Some they are using pressure as a constant, some they are using temperature as a constant,
some they are using volume as a constant. Because P, V, T are variable factors. Pressure, volume and temperature, these are variable factors. See, when you come across the Boyle's law, Charles' law, you are keeping one of the parameters a constant, remaining two parameters either the directly proportional to or inversely proportional to. Is it clear? Confusion. You are just beheaded at the time of the exam only. We are facing lot of confusions. You are using conversion of degree Celsius to the Kelvin. You are adding 273. No one of the students ready to answer why we need to add 273. Why not 272, 274? Now, this is called fundamentals of the chemistry. Fundamentals of the chemistry. See, whenever the temperature is constant, Boyle's law that you studied in school levels, whereas when temperature of the system is equal to constant, then volume is directly inversely proportional to the pressure of the system. Some students, they are writing temperature is a constant. At the time of the exam, confusion. Oh, pressure term is there, volume term is there, temperature term is there. One is constant, remaining is variable. When you try to start the definition, statement of the Boyle's law, confusions. Whereas why confusion? Without proper revision or repetition, chemistry is confusing subject. See, how to remember? Just to ask your teacher, sir, why I need to study this law? What is the application of this law? See, in attention position, be concentrate on your lungs. During inhale and exhale, you are applying pressure now. See the volume of the lung. Volume of the lung is decreased and we are applying more pressure. See, volume of the lung is contrasted, decreased when pressure is increased. Relaxed position. See, now the volume of the lung is normal, enlarged compared to the previous one. Now the pressure is minimum. When pressure is minimum, volume of the lung or the gas occupied within the lung, that will be maximum. But see the temperature of your body during this process. Before the process and after the process, temperature of your body is always constant. That is normal temperature. Normal temperature. Before inhale and after exhale, record the body temperature. It seems to be normal temperature of your body. Temperature of the body is not elevated or increased. Temperature of the body is not decreased. It is around 37 degrees Celsius or 98.6 degree Fahrenheit. That is normal temperature of the body. Is it clear? See, Boyle's law, you are studying just to score 2 marks in exam. But see the application from morning to evening, continuous 24/7. From your date of birth to till, that is the last end. You are using Boyle's law everywhere because your respiration process that purely based upon the application of the Boyle's law. ಈ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಬಹಟ್ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಲಾಗಳನ್ನು ಬಹಟ್ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ನಾವು
ಓದ್ತಾ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಓದೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಯು ನೋ ದಟ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಫ್ಯೂ. Increase in temperature increases the velocity of the chemical reaction. Decrease in temperature decreases the velocity of the chemical reaction. ನೋಡಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ ದ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಈಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್, ದ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ದಟ್ ಆಪ್ರೇಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ದ ಫೈನಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 100+ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫುಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ವಿತ್ ಶಾರ್ಟರ್ ಟೈಮ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಓಪನ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್. ಓಪನ್ ಕಂಟೈನರ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಪನ್ ಕಂಟೈನರ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಚೇಂಜ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಚೇಂಜ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್, ಟೇಸ್ಟ್ ಸಹ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಯು ನೋ ಬುಟ್ ಎ ಗ್ರೌಂಡ್ನಟ್, ಶೇಂಗಾ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಟೇಸ್ಟನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಹಸಿ ಶೇಂಗಾ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಡ್ರೈ ಶೇಂಗಾ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಫ್ರೈಡ್ ಶೇಂಗಾ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಶೇಂಗಾ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಟೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ವೆರಸ್ ಹಸಿ ಶೇಂಗಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೇಸ್ಟು, ಡ್ರೈ ಶೇಂಗಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೇಸ್ಟು, ಬಾಯ್ಲ್ಡಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೇಸ್ಟು, ಫ್ರೈಡಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೇಸ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದರೆ ನಮಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಹ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ರಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ಮತ್ತು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ರಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸನ್ನು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವ ನಿಮಗೆ ಟೇಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟರ್ ಇಂಬೈಬ್ ಆಯಿತು, ಜೊತೆಗೆ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಹ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಉಪಯೋಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವು, ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಂಜೆ ತನಕ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಈಗ ಸುಮಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದು ಅಂತ ಸುಮಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಬಾಲ್ಸ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡದೆ ಬಾಲ್ಸ್ಲದಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಿಲ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವು ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ in open container, that open atmosphere. When they keep it in open atmosphere, they will changes their property. Reason, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿ, when you keep it in air,
micro organisms which are present in air, they are involved in the biochemical activity. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಓಪನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟರ್ ಲಿಂಕೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೀಸೆಂಟ್ ಓಡರ್, ಎಸ್ಟರ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಘಮ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟರ್ ಲಿಂಕೇಜಸ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಎಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹುಳಿ ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೋರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಓಪನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ಹುಳಿ ರುಚಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಮೈಕ್ರೋಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಏರ್. ಆ microorganisms are very active at high temperature, but at low temperature they are inactive. That is why they are not involved in this type of the chemical reaction. Hydrolysis reaction ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫುಡ್ ಸ್ಟಫನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಬಹಟ್ ಹೊಡಿತೀರ. ಆದರೆ ಇದೇ ನಮಗೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ $1 billion ಬಿಸ್ನೆಸ್. Therefore, whenever the temperature of the chemical reaction that changes, the velocity of the chemical reaction also changes. ಈ ರೀತಿ ಡೀಪ್ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸರಳೀಕರಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಸುಮಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಷ್ಟೇ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ? ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬಹಟ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರೀತಾರೆ ಸುಮಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೋಡಿಯಮ್ಗೆ Ne ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ಗೆ Cl2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮೋನೋಟಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೇಚರಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ NaCl ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ NaCl ಅಂತ ಸುಮಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ NaCl2 ಅಂತಲೂ ಬರೀತೀರಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ Na + Cl2 = NaCl2 ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ. ಈಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಎಡಗಡೆಗೇನು ಬರೀಬೇಕು, ಬಲಗಡೆಗೇನು ಬರೀಬೇಕು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ. ಸಾಲಿಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಗ್ಯಾಸಸ್ ಪೀಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಟಮ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಪೀರಿಯಡ್ ಟೇಬಲ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ಈಸಿಯರ್ ದೆನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಫ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗಿಂತಲೂ ಸುಲಭ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಆಟಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಏನು ಓದ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಆ ಆಟಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಏನು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಟೇಬಲ್. ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಟೇಬಲ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಸಾಲಿಡಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಗ್ಯಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಮೋನೋಟಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬಹಟ್ ಹೊಡಿಬೇಡಿ, ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿ. ಲರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ನಾನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮನೇಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓವರ್ನೈಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿ,
ಈ KCET-ಲಾಗಲಿ ಸುಮಾರು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಯಾಲಜಿ 3 ಪೇಪರಿಂದ ನಿಮಗೆ 180 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 45 ಕ್ವಶನ್ಸು ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, 45 ಕ್ವಶನ್ಸು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು 90 ಕ್ವಶನ್ಸು ಬಯಾಲಜಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಟ್ನಿ ಮತ್ತು ಝೂಲಜಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನೀಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಬಯಾಲಜಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಮೊರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಾಗಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಾಗಲಿ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUCಗೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಆಟಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಟಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ಪೀರಿಯಡ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಇಸ್ ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್. ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್, atom consists of protons, atom consists of protons, neutrons and electrons. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬರೀ 3 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ PUC ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. There is a proton is positively charged, electron is negatively charged, neutron is electrically neutral. Then protons and the neutrons are concentrated within the nuclear zone, whereas the electron that surrounds the nucleus in various shells and subshells. The total number of the protons is equal to the total number of the electrons, which is considered as an atomic number, and the total number of the protons and total number of the neutrons, that is collectively called as mass number. Therefore, the mass is concentrated, atomic mass is concentrated within the nuclear zone. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪರಮಾಣುವಿನ ಒಂದು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಮಾಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಆದರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವೈಲ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದ atomic mass. Reason ಇಷ್ಟೇ, the mass of an electron is negligible compared to the mass of the proton and mass of the neutron. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ತುಂಬ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು, ಒಂದು ಪರಮಾಣುವಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯಾಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ನಾವು ಗಣನೆಗೆ ತಗೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿನ ಗಣನೆಗೆ ತಗೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಟಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್, ಇವೆರಡನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಟಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್, ಅಟಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ನಿಮಗೆ ಪರಮಾಣುವಿನ ಒಂದು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ, ಪರಮಾಣುವಿನ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಲ್ವ, ಹೈಡ್ರೋಜನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಅದು ಕೆ ಕವಚದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆ ಶೆಲ್, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ದಟ್ ಇಸ್
in first shell, that is the K shell, that is 2 present in S atomic orbital. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು. Therefore atomic number of this hydrogen is 1 atomic number, means it contains only 1 proton and 1 electron. ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರನ್ನು ಈ ನಂಬರಿಂದ ಕಳೆದುಬಿಟ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನಿನ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 1 - 1 is equal to 0. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಕಾರ್ಬನ್ 6 ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 12 ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಪರಿಚಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ. ಇದರ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನು? ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ನಂಬರು ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಂಬರ್ ಆಟ್ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಟು ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಪ್ರೋಟಾನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? that is equal to 6 ಇದೆ. This number is equal to this number because it is electrically neutral. This is positively charged, this is negatively charged. Therefore 12 minus 6 that is equal to 12 minus 6 that is equal to 6. ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನಿನ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು ನೀವು, ಆಕ್ಸನ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 8 ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ 16 ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಡಿಮೆ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ದಟ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ಟು ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇವೆರಡು ನಂಬರನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 16 minus 8 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 16 minus 8 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8. That is why number of the proton is 8 in case of oxygen, number of electron is 8 in case of the oxygen, number of neutron is equal to 8 in case of the oxygen. ಅದೇ ನೀವು ನೈಟ್ರೋಜನನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ 7 ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ 14 ಬರೀತೀರಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರು ಅದೇ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7. ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ 14 minus 7 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಂಬರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಂಬರ್, ಇಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಂಬರ್, ಇಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಂಬರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ the number of the protons present inside the nucleus or the total number of the electrons which are surrounded above the nucleus, both are equal and this number is called atomic number. The number of the neutrons is obtained by subtracting mass number with atomic number in the neutral atom. ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ತಟಸ್ಥ ಪರಮಾಣುಗಳು. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಟಸ್ಥ ಪರಮಾಣುಗಳು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ತಟಸ್ಥವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರೋಟಾನಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ತಟಸ್ಥ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಸೋಡಿಯಂ ಇಲ್ಲಿ 11 ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ 23 ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈ 11 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಾನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 23 minus 11 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೋಡಿಯಂ. ಇಟ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ 11 protons, 11 electrons and 12 neutrons. 12 is obtained by means of subtracting this number with this number. Is it clear? ಹಾಗಾದರೆ ಅಯಾನುಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು? These are atoms and ions. Ionsಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು?
ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ನೋಡಿ, ಸುಮಾರು ಅಯಾನ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಲಿಥಿಯಂ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಸೋಡಿಯಂಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರೀತೀವಿ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ರುಬಿಡಿಯಮ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಸೀಸಿಯಮ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಬರೀತೀವಿ. ಅದೇ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಅಯಾನನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ 2+ ಬರಿತೀವಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಯಾನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ 2+ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಬೇರಿಯಂ ಅಯಾನನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ 2+ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರಾನ್ಷಿಯಂ ಅಯಾನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ 2+ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ 3+ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಐರನ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ 2+ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ 3+ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ 2 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ 2 ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಯಾನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಐದರ್ ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ or by releasing electron or removing electron from the neutral atom, usually we get ions. Ions are different from atoms. Ions are electrically charged particles, atoms are electrically neutral one. Because in case of the atoms, the electron number is equal to proton number and hence it is electrically neutral. ಈ ಅಯಾನುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರೋಟಾನಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಹೈಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲೋವರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಂಬರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಿಮಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, which is nothing but the tendency of an atom to give off an electron away from it. That is called electropositivity. Usually the elements with have ability to show the metallic character, they have shows positive charges. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇ 2 ಗುಂಪನ್ನು ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೂಲವಸ್ತುಗಳು, ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 10 ಗುಂಪನ್ನು ನಾವು ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೊನೆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 6 ಗ್ರೂಪ್ಸನ್ನು ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲನ್ನು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 28 ಮೂಲವಸ್ತುಗಳು 14x2, ಅವನ್ನು ನಾವು ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ 18 ಗುಂಪುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದೆ? ಪೀರಿಯಡ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಂತೆ. ವೈ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ 18 ಗ್ರೂಪ್ಸ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇನ್ ಅಟಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಎಸ್ ಅಟಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ಅಕೊಮಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ 2 electrons. D atomic orbital has capacity for the accommodation of total 10 number of the electrons. P atomic orbital has capacity for the accommodation of only 6 numbers of the electrons. Therefore, maximum number of electrons that we can accommodate in S is 2, and in D is 10, and in P is 6. Therefore, 2 plus 10 plus 6 is equal to 18. 2 plus 10 plus 6, that is equal to 18. Therefore, 18 groups are present in the modern periodic table. ನೋಡಿ, ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 1 ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 1ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲವಸ್ತುಗಳು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಲಿಥಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ರುಬಿಡಿಯಂ, ಸೀಸಿಯಂ, ಫ್ರಾನ್ಷಿಯಂ. ಈ 7 ಮೂಲವಸ್ತುಗಳು ನಮಗೆ 1ನೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ S1 configuration.
1s1 configuration. We have 2s1 configuration, outer electronic configuration, 3s1 configuration, 4s1 configuration, 5s1 configuration, 6s1 configuration, and 7s1 configuration. 7s1 configuration. What is the significance of this power? What is the significance of this coefficient? Just to observe, coefficient that varies as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Power always remains constant. It represents the period numbers. 1 is 1, first period is block element. First period is block element. This represents the first group of the S block. First group of the S block. Second period, first group of the S block. Third period, first group of the S block. Fourth period, first group of the S block. Fifth period, first group of the S block. Sixth period, first group of the S block. Seventh period, first group of the S block, that is represented in the last. This is called as a valence electron. And the number of electrons which are present in the higher energy level. The number of electrons which are present in the outer atomic orbital or the higher energy level, they are called as the valence electrons. Only these electrons are involved in the chemical reactions. See, there are so many electrons are present in the atom. All these electrons are not participating in the chemical reaction. Only the higher energy level electrons or outer atomic orbital electrons, they are participating in the chemical reactions. ನೋಡಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಲೀಥಿಯಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇ ಕವಚದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ನಾವು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈಸಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, 1ನೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೇರ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಲಿಥಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ರುಬಿಡಿಯಂ, ಸೀಸಿಯಂ, ಆಲ್ ದೀಸ್ elements, they possess only 1 electron in higher energy level or outer atomic orbital, and hence the valency of these elements is equal to 1. They are called as a monovalent elements. Monovalent elements. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಬೇಗ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬೋದು, ಅಷ್ಟಕ್ಕ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಬೇಗ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನಲ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ H+ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೀಥಿಯಮಲ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ Na+ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೋಡಿಯಮಲ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ Na+ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮಲ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರುಬಿಡಿಯಮಲ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ರುಬಿಡಿಯಂ ಸಿಂಗಲ್+ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೀಸಿಯಮಲ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸೀಸಿಯಂ 1+ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ಮೋನೋವೇಲೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ಮೂಲ ವಸ್ತುವಿಗೆ 1 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವನ್ನ ಯೂನಿಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯೂನಿಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಬೇಗ ಬಿಟ್ಟು ಬಹುಬೇಗ ಅಷ್ಟಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ 2ನೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರಿಯಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾನ್ಷಿಯಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರು ಹೊರಗಡೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ 2s2 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆರಿಲಿಯಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬೆರಿಲಿಯಮ್ನ ಒಂದು ವೇಲೆನ್ಸಿ Be2+ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ 3s2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, 2+ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ಮಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ 4s2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಹಿಂದ್ಗಡೆದು ಬರೆದಿಲ್ಲ, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬರೆದಿಲ್ಲ.
ಕೊನೆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಗಿವ್ ಆಫ್ 2 electrons. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು Ca2+ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. These are called as a bivalent elements. These are called as a bivalent elements. ಅಂದರೆ S block elements are either monovalent elements or bivalent elements. Group number 1 elements are monovalent elements. Group number 2 elements are bivalent elements. ಸರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟೇಬಲನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮರ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಾಯ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹಿಂಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಆ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ, ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್. ವೆನ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಮೊದಲನೇ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಲಿಯಮ್. therefore ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 2. ಎರಡನೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂದರೆ ಲೀಥಿಯಮ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ನಿಯಾನ್ ತನಕ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೀಥಿಯಮ್, ಬೆರಿಲಿಯಮ್, ಬೋರಾನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಫ್ಲೋರಿನ್, ನಿಯಾನ್. ಟೋಟಲಿ 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಟಲಿ 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ lithium to ends with neon. Therefore second magic number is 8. ಆದರೆ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೋಡಿಯಮಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಗಾನ್ ತನಕ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಸೋಡಿಯಂ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೋಡಿಯಮಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಸಿಲಿಕಾನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್. ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಅರ್ಗಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಅರ್ಗಾನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಿಮಗೆ 8 ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ ಟೇಬಲನ್ನು ಮುಂದುಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೋಡಿಯಮಿಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ರೋಸನ್ನು ನಾವು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಲಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟೇಬಲ್? Vertical columns in the modern period table are called as a groups. Horizontal rows in the modern period table are called as a periods. ಹಾಗಾದರೆ 4ನೇ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್, ಟೈಟಾನಿಯಮ್, ವೆನಿಡಿಯಮ್, ಕ್ರೋಮಿಯಮ್, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ಐರನ್, ಕೋಬಾಲ್ಟ್, ನಿಕ್ಕಲ್, ಜಿಂಕ್. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್ ತನಕ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ನಿಮಗೆ 18 ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳು ಬರುತ್ತೆ. 18 ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 1ನೇ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ 2 ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳು, 2ನೇ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ 8 ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳು, 3ನೇ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ 8 ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳು, 4ನೇ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ 18 ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳು. ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪೀರಿಯಡ್ಗಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 7 ಪೀರಿಯಡ್ಗಳಿದೆ. ಆ 7 ಪೀರಿಯಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 7ನೇ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್. ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್. ವಿ ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿತ್ ಹೈಯರ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ನೋಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪೀರಿಯಡ್ ಟೇಬಲನ್ನು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇ ಪೊಸೆಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ, ಆ್ಯಕ್ಟಿನೈಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಭಾರವಾದ ಒಂದು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅತಿಯಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳು ದೇ ಶೋಸ್ ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್, ಆಲ್ಫಾ, ಬೀಟಾ, ಈ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಬಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಟಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ದಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5ನೇ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿಮಗೆ 18 ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳು ಬರುತ್ತೆ. 6ನೇ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 32 ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳು ಬರುತ್ತೆ. 6ನೇ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ 32 ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ಕನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇ ನಂಬರನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವೆರಡು ನಂಬರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ 10 ಬರುತ್ತೆ. ಈ 3 ನಂಬರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ 18 ಬರುತ್ತೆ.
ಇವು 4 ನಂಬರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ 36 ಬರುತ್ತೆ. ಈ 5 ನಂಬರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ 54 ಬರುತ್ತೆ. ಈ 6 ನಂಬರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ 86 ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಹಿಯರ್ 2, 10, 18, 36, 54 and 86. Please see here students, it is helium atomic number, it is neon atomic number, this is argon atomic number, this is krypton atomic number, this is xenon atomic number and so on. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನ್ನ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ 0 ಗ್ರೂಪಿನ ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌ ಡು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ 0 ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 2, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 8, ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 8, ಫೋರ್ತ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 18, ಫಿಫ್ತ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ 18, sixth magic number is 32. By adding, keep 2 as such. By adding 2 and 8, we have 10. By adding 2 and 8, we have 10. That is equal to the atomic number of the neon. Add these 3 numbers, we have 18. This corresponds to the atomic number of the argon. Adding these 4 numbers, we have 36. Adding these 5 numbers, we have 54. Adding the 6 numbers, we have 86. Adding the 6 numbers, we have 86. Therefore 86, that is the last element of the 6th period. Therefore, how do you write the first period elements? Just imagine one number, that is 1. Now add first magic number to this one. Magic number is 2. 2 plus 1 is 3. Add next magic number, that is again 8, that is 11. Add next magic number. Now this first, that is equal to hydrogen. The second one, that is a lithium. This third one, that is equal to sodium. Now by adding this one, there is 1 plus 2, that is equal to 3. And 3 plus 8, that is equal to 11. 11 plus 8, that is equal to 19. First magic number is 2, second magic number is 8, third magic number is 8. Now 19 plus 18, that is equal to 37. And 37 plus 18, that is equal to 55. And 55 plus 32, that is equal to 87. Hydrogen 1, lithium 3, sodium 11. Now next one is 19. 19. This potassium is 19th element. Next 37. 37. Rubidium, that is 37. Next 55. Sorry, potassium, rubidium. Next cesium. Cesium element whose atomic number, that is equal to 55. Next is francium, whose atomic number is equal to 87. ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರನ್ನು ಬರೀಬೋದು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 1, lithium atomic number 3, sodium atomic number is 11, potassium atomic number is 19, rubidium atomic number is 37, cesium atomic number is 55, francium atomic number is 37. ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲನೇ ಗುಂಪಿನ ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೊನೆಯ ಗುಂಪಿನ ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳ ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳ ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡನೇ ಗುಂಪಿನ ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ, ದಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಹಿಯರ್ 3, ದಟ್ ಈಸ್ 4, 11, ದಟ್ ಈಸ್ 12, ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ 20. ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಪಿಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ. ಬಹಟ್ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು, ಈ ರೀತಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ಸ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
The first magic number is 2, second magic number is 8, third magic number is again 8, fourth magic number is 18, fifth magic number is again 18. Now last magic number is 32. 2 one time, 8 two time, 18 two time, and 32 one time. Is it clear? Okay students, I will continue the next period.